Hi, hello, Om Sai Ram. Welcome to Sai Nakshatra Collections. I am Raksha. If anyone new to the channel, please subscribe ಮಾಡಿ, like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, bell button click ಮಾಡಿ for more updates. So ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಆಫರ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. So ದೀಪಾವಳಿ ಆಫರ್ಸ್ will be continuing the whole month of November. So ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ? Yella products which are above 1000 rupees, you will be getting 1 gram silver coin free with one condition that you should be a subscriber to my channel. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಆಫರ್ಸ್ ಅವೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಬೌವ್ 1000 rupees, you will get 1 gram silver coin free. And ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು if the products are below 1000 rupees also, you will get 1 gram silver coin free. Okay na? And product above 5000 rupees, you will get 5 gram silver coin free. So we will start off with a beautiful customization. As my channel bari Chethan rubies customization ne daasti irodu, I have a huge stock of Chethan rubies. If anyone interested in Chethan rubies, you can book as fast as possible because ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. For this stocks of this Chethan rubies, the prices will be same. So this is a beautiful Chethan rubies 4mm in size, original Chethan rubies. Okay na? ಮತ್ತೆ ಬ್ರೋಚರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಈ ಬ್ರೋಚರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ರು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಮ್ಯಾಮ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಬ್ರೋಚರ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ 4 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ 4 ಬ್ರೋಚರ್ಸ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 24 inches ಲಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 24 inches ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಪುಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್. ಕ್ಲೋಸರ್ ಲುಕ್ ನೋಡಿ. ಬ್ರೋಚರ್ಸ್ ಆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಒನ್. ಆ್ಯಸ್ ಬ್ರೋಚರ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಿದ್ರು. ಮ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಮ್ಯಾಮ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು 2 to 3 times ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಸ್. ಓಕೆನಾ? ಗ್ಲೂ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ವೇರ್ ಇಟ್ 2 to 3 times, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋಸರ್ ಲುಕ್ ನೋಡೋಣ. ಚೇತನ್ ರೂಬೀಸ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚೇತನ್ ರೂಬೀಸ್ 4mm in size. These are Victorian brooches I have used. So this is how it is. Okay na? It's a beautiful one. Closer look ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Chethan rubies I have. These are Chethan rubies 4mm size. Okay, Victorian brooches ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪರ್ಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಈ ಬ್ರೋಚರ್ಸ್ಗೆ ಚೇತನ್ ರೂಬೀಸೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಬ್ರೋಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಎಮ್ರಾಲ್ಡ್ಸ್, ಎನಿ ಬ್ರೋಚರ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಬ್ರೋಚರ್ಸ್ ನೀವು ಕಟ್ಟುತ್ತಿಗೋ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಎನಿ ಅದರ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಚೇತನ್ ರೂಬೀಸ್. ಓಕೆ, so this is priced at rupees 6700, free shipping all over India. 6700 rupees all over India. Okay na? Because Chethan rubies length ಬಂತು 24 inches long ಬರುತ್ತೆ with 4 brooches. So that's a price is 6700. So this is the next one. This is a beautiful original emeralds. Okay na? This is a original coin ಬರುತ್ತೆ. coin shape emeralds ಅಂತಾರೆ. This is purest emeralds which is 21 inches ಬರುತ್ತೆ ಲಾಂಗು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಯಿನ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಒನ್. ಇದು ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ 1 line ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ 1 lineಗೆ ನಾನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ 2 to 3 lines ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬುಕ್ ವಿತ್ ಅ ಶಾರ್ಟರ್ ಲೆಂತ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಒನ್ಸ್ ಕಾಯಿನ್ ಶೇಪ್ ಎಮ್ರಾಲ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಯಿನ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಒನ್. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ವೆರಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ಡ್ at rupees 9000, free shipping all over India. This come 21 inches and long. These are, as I told you, these are expensive. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಮ್ರಾಲ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ವೆರಿ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೈಸ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.
ರೈಸ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೈಡ್ ಬ್ರೋಚಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ರಿಯಲ್ ರೈಸ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಕಟ್ಟುತ್ತೀಗ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ರು. ನಾವು 2 ವೇ ಹಾಕೋಬೋದು, 2 sides. Okay, you can just wear this way or that way, left or right, as per your requirement, as per your wishes. Okay, this is a closer look. A premium ಕಟ್ಟುತ್ತೀಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೈಸ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ವಿತ್ 2 ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಬ್ರೋಚಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 3 lines ಬರುತ್ತೆ, 24 inches in ಲಾಂಗು. ಕ್ಲೋಸರ್ ಲುಕ್ ನೋಡಿ. It's a real original rice pearls with premium ಕಟ್ಟುತ್ತೀಗ, ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಬ್ರೋಚಸ್, ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸರ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ ದ ರೈಸ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟುತ್ತೀಗ. ಓಕೆನಾ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟುತ್ತೀಗ ವೆರಿ ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. You can go without brooches also, it looks very nice. This is real rice pearls. This is uneven in shape. Okay na, original rice pearls with brooches, beautiful brooches. Okay, 24 inches long barutte idu, 24 inches long. Okay, 3 lines, rice pearls with 2 brooches. This is priced at rupees 3,500, free shipping all over India. 24 inches, 3 lines with 2 brooches, Victorian one with a premium ಕಟ್ಟುತ್ತೀಗ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಜಲ್ದಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ದೀಪಾವಳಿ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಚೇತನ್ ಎಂಬ್ರಾಲ್ಸ್ದು ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಆರ್ಡರ್. ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ 3 lines ವಿತ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರೋಚಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 21 inches ಲಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. 3 lines ರಿಯಲ್ ಚೇತನ್ ಎಂಬ್ರಾಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಸೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಚೇತನ್ ಎಂಬ್ರಾಲ್ಸ್. ಕ್ಲೋಸರ್ ಲುಕ್ ನೋಡಿ, ವಿತ್ ಅ ಫ್ಲವರ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಇದೇ ಥರ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಬೇಕಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ rupees 3,500, ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಫ್ ಎನಿವನ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬುಕ್ ಯೋರ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ 3 lines ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ. You can go for a number of lines, 5 lines, 3 lines, 2 lines also you can make it. Okay na, this is how it is. Small flowers use ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ with the Chethan emeralds. This is a closer look. Okay, if anyone are interested please book your orders fast. So this is ours. Thank you so much for watching my video. Please support ಮಾಡಿ, ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. We'll see you in the next video. Thank you so much. Bye. See you in the next video.